Oui, je suis là. Merci beaucoup. Alors, bienvenue tout le monde. Au nom de notre réseau Pactpan, je veux souhaiter une bonne conversation avec Toussaint Kafaire, Josie Ngalula. Nous attendons également Monseigneur Iboro Kusala de Sudan du Sud. Welcome everyone to this conversation on the visit of Pope Francis to the DRC and Congo with Josie Ngalula and Toussaint Kafaire. We start with introduction so that we know who our conversation partners are today. We begin with you, Josie Ngalula. Please tell our listeners and participants about you. Josie, un peu de biographie pour la présentation à nos auditeurs. Après Josie, Toussaint. Bonjour, good afternoon. Je suis Josie Ngalula, religieuse de Saint-André. Je suis théologienne africaine et j'enseigne la théologie ici à Kinshasa où j'habite, dans les institutions universitaires catholiques. Et puis, je suis aussi très engagée dans des recherches théologiques sur les questions de pointe. I'm Josie Ngalula from DRC. I am a sister of St. Andrew. I am a theologian. I teach theology here in Kinshasa, where I live in Catholic institutions. And I am also very committed to research in theology, who are important for the church today. Merci. Merci beaucoup, Professeur Josie Ngalula. Toussaint Kafaire, la Merci parole. beaucoup, Stan. Merci beaucoup, Stan. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Toussaint Kafaire, je suis prêtre jésuite. Je travaille à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga, à l'est, au sud-est de la République démocratique du Congo. Je suis directeur du Centre de recherche et des formations à CARF, à partir d'où j'appelle, et je suis théologien et professeur aussi des sciences politiques à l'Université Loyola du Congo. Hello everyone, my name is Toussaint Kafarire. I am a Jesuit priest. I am based in Lubumbashi, where I am running the Jesuit Social Center called Arupe Center for Training and Formation, Research and Formation. I teach at Loyola University, Congo, political science very much. Merci beaucoup, Toussaint, Josie. Alors, il y a 5 ou bien 10 étudiants qui poseront la question aujourd'hui. Aujourd'hui avec nous avons aussi la possibilité de questions spontanées. Mais Nemeka organise le moyen pour poser la question.
Nous pouvons commencer maintenant comme l'ordre que Sir Leonida a choisi. We have some people who will pose questions. They have been chosen. Nemeka will also pick up questions from the live feed and can also read those questions. The order has been chosen by Leonida. So Leonida will begin with the first question for today. So while we are waiting for the questions, who is the person who is going to pose the first question? So while we are waiting, we can begin the conversation. So Tusan and Josie, can you share with us your feeling about the visit of the Pope to your country? So we start with you, Josie. Yes, j'ai une très grande joie parce que c'est la 3e fois qu'un pape vient visiter la RD Congo. Avant, c'était le pape Jean-Paul II qui est venu 2 fois et maintenant, c'est le pape François. Donc, c'est une grande joie parce que la visite d'un pape, c'est une bénédiction pour un pays, pour la vie spirituelle, pour le renouvellement spirituel du peuple qu'il accueille, mais aussi pour le message qu'il va apporter. Donc, c'est une très grande joie. Merci. So you are very happy that the Pope is coming to Congo, and this is the second visit. So Pope John Paul II was there before, and now Pope Francis. So Toussaint, tu pour partager ta sentiment avec tout le monde. Merci Stan. Je dirais que c'est au-delà des mots, au-delà des paroles. Je viens d'accompagner tout à l'heure 2 ou 3 étudiants qui vont aller à Kinshasa pour rencontrer le pape. Nous avons fait une prière ensemble et leur joie, en fait, parce que c'est juste un moment unique dans l'histoire. C'est un moment de grâce, si vous voulez. Lorsque nous commençons les temps des carêmes, souvent nous disons voici le temps favorable, voici le jour du salut. Je dirais que c'est pour nous croyants catholiques, pour nous chrétiens catholiques, c'est un moment que nous ne pouvons même pas mettre dans des mots, dans des paroles. Pourquoi? Parce que recevoir le pape chez nous, pour un homme de son âge d'abord et la prédilection, c'est-à-dire cet amour qu'il nous donne, cette attention qu'il nous donne, cette présence qu'il vient nous apporter, cette proximité, pour nous, c'est un choix simplement qui nous laisse, en français, on dirait pantois, c'est-à-dire sans parole. Donc, nous sommes très, très, très heureux. Et ça, c'est le sentiment que je partage avec tout mon peuple. Merci beaucoup, Toussaint. Mais le DRC navigue dans l'eau très agitée maintenant. Votre sentiment est toujours le sentiment de le peuple de votre pays, ou bien le sentiment de prêtres, des sœurs? Ça, c'est très provocateur. That is very provoking as a question, Stan. And I want to thank you very much for that. I know actually, because of what is going on in the DRC right now, I believe there is no better time for someone like the Pope to come and visit. On dit en français, on reconnaît ses vrais amis en temps de malheur. So we recognize the true friends when we are going through such hardships
in moments of troubles, conflict, and whatever. Just to see that the Pope is not intimidated by what is going on in the Congo and is still coming. It is very, very significant. And maybe I can take this opportunity to say that those who are fighting in Eastern Congo at this moment, when the Pope is coming, they are showing their real face. They don't want the Pope to come because they don't want the spotlight to be on the DRC. They don't want the truth to be told about the history of the DRC. And they don't want the world to become aware that it is not the Congolese people who are fighting. It is those who want to have access to wealth, resources, control, power, who are very eager to disrupt, if you will, that willingness of the Pope to come and address the Congolese church and the Congolese people and the African people for that matter. Thank you very much for that question, Stan. Thank you. Josie, je voudrais savoir que le sentiment que Toussaint expressait profondément avec enthousiasme, c'est le même sentiment pour le dame congolaise. Oui, il y a, je dirais, la majorité de la population, le premier réflexe, c'est la joie. La joie parce qu'il y a un visiteur et le visiteur, c'est un homme spirituel, c'est quelqu'un qui ne vient pas pour la politique, c'est quelqu'un qui ne vient pas faire du commerce, c'est quelqu'un qui est un homme spirituel qui vient en ami de la RDC. Il a entendu qu'il y a la guerre, qu'il y a eu des gens qui ont souffert, qu'il y a des moments difficiles et il vient pour être avec les peuples. Donc là, la majorité des gens sont très, très heureux, catholiques, non catholiques, tout le monde, hommes, femmes. Mais il y a de petites résistances, petites mais pas grandes, comme une espèce de jalousie, de la part des confessions non catholiques. Parce que la préparation est tellement grande, la préparation est tellement impressionnante que vous voyez, bon, il y a des protestants qui disent, mais nous aussi, on a un chef spirituel, mais pourquoi on ne l'accueille pas comme ça? Les musulmans disent, mais pourquoi vous lui donnez tant d'importance? Pourquoi c'est le gouvernement qui est impliqué? Et nous répondons que parce que dans l'Église catholique, le pape est aussi un chef d'État, le chef d'État du Vatican. Mais la réaction générale, c'est la joie. Quelqu'un qui ne vient pas pour la politique, il ne vient pas pour l'économie, pas pour les minéraux, pas pour les business. Il vient visiter pour la fraternité. So the feeling of the people, the majority of the people, if a joy because the Pope is a spiritual man who comes to our country just to visit us for love, for fraternity. He's not coming for political matters, he's not coming for business, he's not coming for all those people we are used to come for wealth. He's coming as a brother in fraternity to visit the people. So all the people, Christian and not Christian, Catholic and non-Catholics, are happy of this kind of visits. But in some places, we have heard complaints, a sort of jealousy, because the government is very committed in preparation of this visit. And people are saying, why Catholics, why not us Muslims, not us Protestants, not us Pentecostals? And we answer them that because in Catholic Church, the Pope is also a chief of a state,
a state of Vatican. That's why here the government is committed to also welcome a president of a state. Merci beaucoup, professeur Ngalula. Vous avez parlé du contexte entre c'est le sentiment jalousie des autres communautés religieuses du Congo. Est-ce que pour parler du contexte de la relation entre interreligieuses en Congo, parce que il y a beaucoup de personnes que nous écoutons maintenant qui ne savent pas le contexte. Comment est le contexte de religieux, interreligieux, écuménisme du Congo? Il y a beaucoup de population du Congo qui a fait comme protestante ou bien musulmane ou bien kimbanguiste en ce moment. So you talk about this tension. It will be an opportunity for us, you and Toussaint, to talk about the context of inter-religious relation and ecumenism, and even going back to Kimbanguists that started in Congo. Josie, then after Toussaint, you can chime in. Josie, la parole. Oui, merci pour la question. Merci pour la question. Je prends d'abord le contexte ethnique entre chrétiens. Donc, pour le moment, au Congo, en RDC, les chrétiens sont majoritaires. Quand je dis chrétiens, nous avons les catholiques, les protestants, anglicans, pentecôtistes, les églises des réveils et puis les églises africaines indépendantes. Tous ces chrétiens sont majoritaires et l'islam est minoritaire. Dans la majorité des provinces, sauf une province, la province de Maniema, où ils sont à peu près moitié-moitié. Alors, entre chrétiens, nous venons de vivre la semaine de l'unité pour les chrétiens. Ça nous donne un thermomètre de la situation œcuménique. La situation œcuménique, c'est que les vieilles traditions, ça veut dire les catholiques, les protestants et les anglicans, s'entendent assez bien et collaborent. Et ils collaborent surtout lorsqu'il faut prier ensemble, lorsqu'il faut faire des actions sociales, tout ce qui est dans les domaines sociaux, dans les domaines de l'éducation politique, l'éducation civique, et lorsqu'il faut prier pour le pays. On a plusieurs fois eu à prier pour le pays. Catholiques, protestants, anglicans collaborent très bien ensemble. Les églises pentecôtistes et les églises des réveils, qui sont quand même nouvelles en RD Congo depuis les années 1950-1980, eux refusent de participer aux activités œcuméniques, surtout les néo-pentecôtistes qu'on appelle les églises des réveils. Et ils donnent une raison très concrète. La raison très concrète, c'est que si vous allez aux activités œcuméniques, les personnes de votre église, pentecôtistes ou néo-pentecôtistes, vont découvrir les autres églises et vous risquez de perdre vos fidèles. Donc ça, c'est ce qu'ils disent toujours. L'écuménisme, ce n'est pas bon. L'écuménisme, si vous allez à l'écuménisme, vous allez perdre vos fidèles. Donc c'est pour cela que même pour la semaine de l'unité des chrétiens,
nous prions ensemble, les prières sont organisées, les concerts sont organisés, les pentecôtistes ne viennent pas, l'église des réveils n'aime pas. Donc, c'est ça un peu. Alors, mais maintenant, par exemple, pour la préparation de la visite du pape, l'Église catholique a mobilisé, a invité les autres confessions chrétiennes. Par exemple, il y aura une messe au stade. Moi, je suis dans la commission œcuménique. On a lancé les invitations aux autres confessions chrétiennes. Bon, ceux qui ont réagi, qui ont dit qu'ils vont venir, ce sont les protestants et les anglicans. Donc, les gens des églises des réveils ont dit non, non, le pape, c'est 666. Si nos fidèles viennent là-bas, ils vont être envoûtés. Donc, ils disent aux fidèles, n'allez pas là-bas. Mais en fait, c'est la peur de perdre les fidèles. Thank you, Professor Ngalula. I like Toussaint. You know, Professor Ngalula is pointing at this tension that it exists, that even people are afraid of losing their own faithful to the Catholic Church. Now, so Toussaint, if the Christian community is not united, how can they help to unite the Congo? Toussaint, are you there? Sam, I'm here. I'm sorry, my internet might not be very stable. I am here. I think I got the question. Can you hear me? Yes. If the Christian community, they are afraid of losing membership, they are not cooperating, there's already tension. So how can they help to unite the nation? So, Stan, that's a very good question, but I want to come back to really what Sister Jose has very well described. We have to make a distinction between that are mainstream Protestant churches, which are very in good terms, you know, in good collaboration, in good communion, I would say, to some extent with the Catholic Church, the Catholic faith. Usually in the Congo, in fact, they would call or refer to the Catholic Church as Maison Mère, the mother house, just in recognition that this faith came or departed from the Catholic faith to go and blossom or flourish, you know, in a different way, in a different place, and so on and so forth. So the mainstream Protestant churches are responding positively, and they will be there to welcome the Pope with us. And this is what Sister Jose was saying, that after the week when we celebrate the unity of Christians, many of these people would come and discuss with us. However, the distinction I wanted to make concerns those churches that we call generally in Kinshasa les églises de réveil. Okay, these are the small churches that have no backbone. Let me put it that way. They have no theology. One evening or one night, someone dreams of becoming a pastor, and the next day he founds this church. And they have some followers, of course. And when you get to Kinshasa, I think some statistics have shown that Kinshasa might be one of the cities with the most church, you know, they have just one city. And this can be also an expression of a malaise, a deep malaise that the people are living, and faith might be used or abused to some extent. It becomes, you know, what Karl Marx would call the opiate, you know, the opium of the people. So the Catholic Church itself does not want really to be in communion with those small églises de réveil. So talking about ecumenism, talking about division, talking about, you know, I don't think really we are having as a point, as a target, these small churches. Ecumenism, as we understand it, really concerns the traditional Protestant churches that have been, to some extent, sharing the same faith tradition or theology background
with the Catholic Church. So that is what I can say, maybe to address your question, because I know that the unity of the church, of the nation, excuse me, is something that both Catholics and Protestants in the right tradition are very much aware of and fighting for. And as Sister Jose was saying, I believe actually in very tough moments or high moments of the history of the nation, many of these churches always come together and oftentimes try to speak with one voice to address political issues, whether it is democracy, election, and so on and so forth. So I believe it is still possible for the church to be that power to catalyze the unification or the unity of the Congolese nation. Stand back to you. Thank you. Thank you. Now we shall go to the questions from the listeners and from the students. So Nemeka and Leonida, can you help to pose the questions, because I don't have the questions with me. Thank you, Father Stan. Before we pose the questions, we have Bishop Hiboro on YouTube. I don't know if Jen can be able to link him, maybe to give his views from South Sudan. Jen. Okay, as that happens, to give him the link, just so yeah, he cannot connect through YouTube. Tell him. Nemeka said there's a way to connect. Okay, but it's easier this one for was him. Not possible for him. Yeah. Yeah. And before he connects, we'll have the first question posed by Peter Ganiko from South Sudan, a youth from South Sudan. Peter Ganiko, over to you. Thank you. Peter Ganiko from South Sudan. My question is, how will the Christian community and the government find common ground to coexist after his return? Yes, we know he's coming. After his return, how will it be possible for us to work together as Christian community and the government? Thank you. Jose or Sam? I'd like to give the precedence to Sister Jose, and I can come in after Sister Jose. So for DRC, Pope is coming, he will go back, and how the government and the people, the Christian, how will it work? So I see first the preparation, this preparation of the visit of the Pope. I'm seeing here in Kinshasa, there has been a great moment of awareness that there are things that are uniting us. We didn't take care of it because the government has invited the Pope, officially invited the Pope. The Pope will come here, welcomed by the government and the Catholic Church, along with the other Christians. And the preparation here is a moment of strengthening relationship between people themselves, between Catholics in parishes. In Kinshasa here, there are many activities to put people together, to pray, to discuss, to forgive each other, to see that Christ is uniting us above all the difficulties we can have, or the conflicts we can have. There is some fundamentals that we have to look to put forward to live together.
Donc, je suis en train de dire que le résultat de la visite du pape, il viendra, il partira, mais il y a un résultat qui va rester. Le résultat qui va rester, c'est des liens qui sont renforcés entre le peuple congolais lui-même et entre le peuple et le gouvernement. Parce que le gouvernement est impliqué dans la préparation ici à Kinshasa, parce que le pape va venir ici à Kinshasa, les gens dans nos paroisses sont impliqués. Alors, c'est ce moment de travailler ensemble à préparer la visite du pape sont des moments qui font prendre conscience qu'il y a des choses qui nous unissent et auxquelles nous ne prêtons pas attention. Nous sommes habitués à prêter attention à ce qui nous met en conflit. Ce qui met en conflit un gouvernement et son peuple, là où des choses ne marchent pas bien, ce qui met en conflit les gens dans les paroisses, dans les familles. Mais dans la préparation, on est en train de se rendre compte que, en travaillant ensemble, nous découvrons des choses qui peuvent nous unir plus fortement que les conflits. Et je crois que ça va rester après la visite du pape. Yeah, thank you very much, Sister José. Toussaint, attends, parce qu'il y a une question posée pour vous qui tu peux ajouter aussi quand tu fais la réponse. Toussaint, il sait, can we exclude l'église de réveillés, the dreamers, the churches that are dreaming and seeing vision from this unity? So someone is sending a question saying, it is elitist. You are elitist, saying, oh, these ones don't matter, but they are the church of the margins, of the peripheries. Can you exclude them? Just as the big powers in politics in Congo are not caring so much sometimes for those in the periphery. So if you can add that as you respond, Toussaint. Okay, very good. Thank you so very much. That's a very important question. I'll come back to that. I simply wanted to add to what Sister José has said about Peter's question. I seem to kind of disagree, I think, with the framing itself of the question, because it is pitting the government on one side and the people or the Christian on the other side, forgetting actually that the government people, those who make the government, are the people who are coming from the Christian. On Sundays, we have all the politicians who go to church, to Mass. They attend the Eucharist. They participate in the Eucharist with everybody else. So the Pope is not coming for the government and the Christian to reconcile. The Pope is coming for everybody, for all of us as a one family. And I believe actually the kind of ecclesiology that the church in Africa has been developing is really centered around the concept of church as family. So we belong to the same family, even when we have, or we may have, divergence of opinions, but the government people and the Christians, they're not divided. It is just one people that needs to reconcile. And you can remember even, I think it is in the background of the history of the church, the 70s, the 80s, the 90s, maybe. The message we used to hear from Rome, from the Vatican, was to stay away from politics most of the time, especially as priests or consecrated people. But when somebody tutti for you feel the news or the new spiritualities of Latin America, and the history of poverty, exploitation, marginalization of the people, Pope Francis in Fratelli Tutti is reminding really the community that everybody should
take care of politics, that people should get involved in politics, that politics is even becoming that highest expression of Christian charity because it focuses on the common good. So just to say, no government here and not Christian there. We are all one people, one community, one family. And that is why what Sister Jose was saying seems to me very, very important. It is to strengthen the bonds, to strengthen the identity, to strengthen the call or the calling that each and every one of us has heard from our baptism that we share in Christ. So coming back to the question about les églises de réveil, it is true. There could be some element of elitism, in the way I framed it. But I really believe that the pastors in most of these churches, they do not take really the time to deepen, to study their theology. And because we come from this background, a lot of pain, sufferings, conflicts, sometimes it is true that our people who may be, like Jesus said, the sheep without a shepherd, may go anywhere where they find some semblance of solace, of consolation, of understanding. But I do believe that the Église de Réveil still needs a good theology, not to just give hope that might be empty to people without transforming their realities. The way the Catholic Church does it is that we preach the gospel, but at the same time, we know that action, involvement in changing the structures that exist, the structures of poverty, and this is the whole wealth of the Catholic social teaching, is to say the gospel has to do justice. The gospel, my faith had to commit me, to involve me into transforming this social reality. So the kind of the discourse I'm using here is simply to say, not that the churches of Réveil, les églises de Réveil, really the concept in English would be the prosperity gospel churches, selling out a very easy hope and forgetting that there is always the place of the cross and the place of getting your hands on, to transform this world which God has given us, which makes the gospel the gospel. That's what I wanted to say. Thank you. Thank you so very much. Merci beaucoup. Sister Leonida, We will have deuxième question. We'll have a question from Basil Ojuang from Kenya. Basil Ojuang, and be brief. Hello, everyone. My name is Basil Omondi from Kenya. My question is, what does the Holy Father expect of us, the youth, not really us, but the youth in DRC and Sudan during his visit? And then my next question, my last one, moving forward, can the Holy Father structure his annual agendas to accommodate similar visits to other African countries? Thank you. Josie? So for the youth in DRC, the visit of they have great expectation from the visit of the Pope, because the majority of youth in our country, they have a lot of problems in family, problems of education. We have economic problems in the country. There is no job. Even if you have a job, the salary is not enough. It is difficult to settle and marry. So they have many problems. So here from India, youth who has talked, they have expected maybe two things. First,
a blessing. All you Catholic, non-Catholics, Protestants, Muslims, all you are expecting a blessing from God, a blessing that boosts something new in their lives. All the youth are saying, we are waiting for this blessing. It will boost something new in our lives. Secondly, the youth expect from the Pope to stick to people who have responsibility to change things in Africa. Politicians, parents, elders, educators, and even multinationals from other countries. All those categories of people who have the power to do bad things in Africa, who do bad things in Africa, they just expect the Pope to say something strong enough to touch their hearts and to make them convert from evil behaviors that destroys youth, life of youth, to good things that make life better. So Thank je you. disais que yes, thank you. Thank you. Nous avons maintenant Bishop Eduardo. Bishop Eduardo. Welcome, Bishop Eduardo. Bishop Eduardo, welcome. Yeah. Thank you very much, and for joining us so late. Yeah, no problem. Welcome. So we are moving to the fourth question, maybe. So the not all the three speakers will answer these questions because we have 6 more questions from the young people. So we will ask for every question we get one answer, and to keep the answers brief. And then at the end of the questions and answer from the young people, then we get questions from the audience, because we have audience already sending questions. So Sister Leonida, who is going next? Okay, paso la parole à Eduardo Olianov de Guinea-Conakry. Eduardo. Padre Jean Eduardo. Toca Eduardo. Okay, as Eduardo prepares himself, we have Winnie Mbula from Kenya. Winfred Bula from Kenya. Okay, thank you for the opportunity. My first question is, what is the role of the church in ensuring that there is political stability in South Sudan and the Democratic Republic of Congo? And then my second question is, we all know that in time of clashes and war, most youths and young people are the ones that are used to bring those chaos and bring that war and go to fight. So my question is, what is the advice of Pope to the young people who are used during times of clashes? Thank you. Thank you. Bishop Iboro. Yes. The question from Winfred. You can. Yes. I hope
think the network is still low. Yeah. 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 Yeah, I have got a question from Winfred. Yes. Yeah, the role of the church in bringing or building peace in South Sudan or the Democratic Republic of Congo is a God-given responsibility. The church is at the core of the community. The church is we have problem with connection. Maybe Tusan can respond to that briefly. Yeah, I'm trying to, the network is probably not doing well. You can hear me now? Yes. Yes, Bishop, you can. Yes, I'm saying that the church, by its own nature, is a preacher of peace. The church does not preach violence. So we have been in our country, South Sudan, and I know in the Democratic Republic of Congo, preaching the good news of Christ and encouraging the people to live in peace. What we do not have a power on, we have a moral voice. We communicate the message of peace. We communicate reconciliation, love, living together. And we use that in many different activities during the liturgy and outside during our social services, like in Justice and Peace. But the thing is, war and violence indicate the human nature. Human being tends to go into violence by the way it is made, not pulling from faith, not pulling from the values the human being has been built on. So I think I just want to tell Winfred that we as a church, we do not stop preaching peace. And we, of course, there could be some failures within our own circle, but by and large, the church preaches good news, preaches peace. Her second question is, many of the people who are engaged in conflict are young people. For sure, the people who design the conflict, who design the violence, are politicians, are community leaders, people who have interest, and they can only use young people because they are innocent. Because of their vulnerability. The politician tell them, look, if you join me, you will have the resources. In my area, young people were deceived to go to the bush to fight the government with a promise of a $100. A promise of $100, can you imagine? And we have to engage the young people and tell them, no, your life is more valuable than the $100, and also the life of your people and the country. Now, the thing is, maybe what we need to engage, definitely, of course, the politicians to tell them the truth, because they take the children of innocent people and put them into violence. And the Pope Francis speaks to the heart of young people to choose peace, to choose their future, and to choose the values that can build unity, that can build a concrete, peaceful country. Thank you very much, Barani. Next question, please. Donwi Ramo from Cameroon. Donwi Ramo from Cameroon. The floor is yours.
Okay, thank you so much. I have one question, just one question. My question is, what's the role of the church in making sure that the young people, excuse me, the young people have access to learning, to going through the different formations that youth ministry? Panelists, anyone want to answer? One response, please. Okay, Maybe, Bishop. Yes. No, I think the question is clear and correct. I think in many countries, including, in Africa and all over the world, the church is known for running schools. We have a lot of Catholic schools all over the world. And among the lessons we give to young people is citizenship. The social teaching of the church prepares young people to stand up for their rights and to stand up for the good values. Now, and I think the church is not short here, but of course I think we need to intensify and we need to know the better ways we can really inculcate this message into the young people. And then also to go beyond that into the families. Children, young people come from families. So the need impact, the influence right when they are still young children. Just like schools can do quite well, a peaceful way to respond, or the fact that the current support, and you can see what's happening in Ukraine. The conflict is brought upon you, and the young people just fall in that. So I think I agree with you to inculcate into the young people values that can transform them and can make them to avoid violence. Benny Jackie from South Sudan. Benny Jackie from South Sudan. Ben Jackie from South Sudan. Your question. Okay, Emmanuel. Emmanuel, if you're online, your question. Hello, everyone. Yeah, I have a question. Yes, Jackie, proceed. Can I go, Emmanuel? Yes. Yeah, I have Go a question. on, Jackie. Yeah. My question is, the visit of the Pope will create some sense of peace in South Sudan, and especially in this contemporary situation, like in this situation that we are in, can the visit of the Pope bring some kind of peace? Sister Ngalula, would you like to answer to this question? How will this visit bring peace? The visit will bring peace first to the call for peace and denouncing of mechanisms of peace. Because there is no peace, the war comes from the mind and the heart of people who creates wars to gain wealth. So the Pope will address the mind and the heart of the people. And after the visit of the Pope, the church will continue to relay this message
for interpellation to the conscience of those who create wars in Africa. Merci beaucoup. Emmanuel? 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 Okay, we have a question from Anna Clet Safari from Congo, DRC. The question is, what does the Holy Father think in terms of practical action on the issue of insecurity and the recurring wars that are raging at this very moment in the east of the DRC? A question from Anna Clet from DRC. Toussaint. We can't hear you, Toussaint. Killings have really been present throughout the history. And we all know that the reason is because of the Congolese wealth. So practically, should the Pope tell God to remove all the wealth that he placed under the ground, the soil of the DRC? I don't think. I believe this is leaders of Africa in general. I believe actually when Pope Francis spoke to the youth in November, he reminded them they should get engaged, they should get committed, they should not be afraid, of becoming actors. And this can bring us back even to the question that was asking about the church and the role that the church can play to stabilize politics in Africa. I think actually we cannot expect a kind of miraculous answer to all of these, issues that we have been fomenting and mounting and entertaining and reproducing throughout. What we need is just to grow in awareness, to remember that as Africans, we have a historical responsibility to stand up to our own challenges, but also to our own responsibilities, so that we can begin to lead lives that are meaningful and that are full of human dignity. Until we have a leadership in Africa that understands the leadership is there to serve peace, to serve the community, to serve everybody else, and not to fill their own money and everything else, then we will continue to reproduce. We are also too very much instrumentalized by some ideologies coming from elsewhere, talking about the education Bishop was talking about in terms of what the Catholic Church has brought as contribution. I can say without risk of being wrong that even the education we are providing, we no longer master, we are no longer the masters of how we shape the minds because of all the insidious ideologies coming through maybe the internet, maybe you name it. I mean, from the West, neoliberalism and so on and so forth, that is tricking and twisting the minds of people that we are trying to train, the values that we're trying to communicate. They encounter, they face challenges outside there, and it is up to us to step back and begin to rethink what kind of methodology, what kind of pedagogy, what kind of just ways we need to use now to adapt and adjust to the Thank you for that, son. Emmanuel is one of the parts. Thank you, Emmanuel. Hello everyone, my name is Emmanuel, and my question is,
what message does the Holy Father have for the thousands of children in DRC who opt out of school and seek employment in order to survive? I hope you all got me. Thank you. This question is very important. A lot of child labor, working in mines, modern day slavery. What do you say? What do you say to this question, Josie and Toussaint? Alors, José, vous voulez aller la première? Vous pouvez parler en français, ma soeur, pour notre audience francophone aussi. Merci. Oui. Donc, on a posé la question, qu'est-ce que le pape viendra proposer concrètement? Donc, ici, on parle de l'esclavage des enfants. On avait parlé donc des jeunes. La première chose que le pape va faire très concrètement, c'est de choisir son camp. Le pape choisit le camp de ceux qui souffrent. En Afrique, nous nous plaignons souvent que la communauté internationale n'est pas intéressée aux problèmes de l'Afrique, vient nous exploiter, est en connivence avec les politiciens. La communauté internationale a choisi les camps des multinationales. Le pape, dans le programme du pape, il rencontrera les jeunes, il rencontrera les réfugiés, il rencontrera les gens qui sont blessés par la guerre. Concrètement, le pape a choisi son camp et il dit à la face du monde, moi, je suis du côté des gens qui souffrent et je m'engage à les défendre concrètement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toussaint, Pape François parle toujours des économies qui tuent, comme des économies globales, mondialisation, comme il tuait les enfants congolais. Est-ce que vous pouvez expliquer cette structure qui tuait des enfants, des jeunesses? Merci beaucoup, Stan. Je pense effectivement que lorsque nous sommes en train de regarder tous les problèmes que nous rencontrons, nous les regardons à partir de la surface. Et les solutions que nous sommes en train de proposer, ce sont des solutions palliatives. C'est des solutions de charité, malheureusement. Et lorsque vous parlez de ces structures globales, Stan, je pense que le pape, effectivement, depuis le début de son pontificat, nous rappelle que le néolibéralisme, c'est un système qui nous ment, c'est un système mensonger, n'est-ce pas? C'est l'extrême, en fait, du libéralisme. Et je peux me souvenir aussi, peut-être même lorsque le pape Jean-Paul II écrivait Centesimus Annus pour célébrer le 100e anniversaire de Rerum Novarum, le pape, en fait, nous rappelait que la fin du communisme ne doit pas nécessairement signifier la victoire du capitalisme. L'Église a toujours cherché une voie médiane, et je pense que tous ceux qui ont étudié un peu de philosophie nous diront, c'est vrai que la vertu se trouve au milieu, ce n'est pas dans les extrêmes. Le néolibéralisme, malheureusement, est devenu l'extrême du capitalisme, et depuis le début du pontificat du pape François, il n'arrête pas de nous rappeler que c'est un système, c'est une structure qui est en train de tuer, comme vous venez de le dire, Perstan, nos vies, n'est-ce pas? Et donc, si nous devons nous battre pour qu'il y ait un peu plus de justice, c'est au niveau structurel que nous devons mener ces combats. C'est comment changer, en fait, les arrangements sociétaux, les arrangements politiques, les structures, en fait, sur base desquelles les sociétés que nous sommes en train de vouloir édifier sont construites. Et je pense qu'il n'y a pas de possibilité de changer si le pape parle de la conversion. En fait, la conversion, lorsque le pape en parle, il parle même des paradigm shifts. Donc, changer des paradigmes, c'est-à-dire changer notre manière de penser, de nous rapporter au monde, de nous rapporter aux choses, de nous rapporter aux autres ou aux êtres.
et ce changement doit prendre place. Alors, c'est la solution que nous proposent les néo très riches. Je peux faire la charité à qui je veux. Le pape nous rappelle que dans l'Église, nous cherchons à établir des systèmes et des structures justes. Donc, voilà un peu ce que je peux dire, Stan, pour répondre à votre question. La justice, comme nous l'entendons dans l'Église, c'est au niveau des institutions et au niveau des structures. Et nous devons travailler et lutter pour cela. Alors, nous voulons ouvrir la conversation à l'audience maintenant. We want to open the conversation to the audience because we have 15 minutes to the end of our webinar. Leonida, the young people have all posed their questions, right? I think we have the last question. So yes. So we open it up to the canvas, to the audience. Jody, sorry, Jody, the floor is yours. Jody, ça va. Merci de m'octroyer la parole. Alors, la question que j'ai, nous voyons que le pape vraiment s'intéresse sincèrement à la fraternité humaine et la famille humaine, et surtout à des échanges entre pays de base d'enracinement dans leur culture et leur patrimoine. Alors, j'aimerais demander à tous les trois, l'évêque, je vais répéter en anglais, et puis Toussaint et José, qu'est-ce que vos pays ont à offrir à la famille humaine qui pourrait nous renforcer? So my question is, Pope Francis has a sincere interest in fruitful exchanges between countries that can concretely embody the conviction that all human beings are sisters and brothers. And could our panelists reflect on what Congo and South Sudan can offer culturally, experientially, to strengthen the human family? Thank you. Bishop Hiboro. La connexion est mauvaise. Josie? Oui, donc le Congo offre quelque chose de très grand. Le pape, la messe qu'il va célébrer le 1er février sera la messe en rite zaïrois. Le rite zaïrois, c'est la première depuis le Concile Vatican II, c'est la première rituel de la messe inculturée qui a les éléments de la culture africaine pour le mettre dans une situation liturgique. Donc, le pape célébrera à la face du monde comme évêque de Rome, la messe en zaïrois, cela veut dire il prendra les richesses du peuple congolais insérées dans cette liturgie pour les offrir au monde entier. Merci beaucoup. Toussaint, can you talk to us about one important value that you as a Congolese think should be central, not only in the Church of Congo, but in the Church of Africa and the world, that you would like the Pope to grasp during this trip? Oh, wow. Well, qu'est-ce que je peux dire? Alors, je pense que nous l'exprimons de plusieurs façons à travers tout le continent d'Afrique aujourd'hui. Nous l'appelons Ubuntu ici, nous l'appelons famille ailleurs, ainsi de suite. Et c'est, je pense, quelque chose sur lequel nous sommes appelés ou interpellés comme théologiens, comme penseurs africains à réfléchir davantage, parce que je crois qu'il y a une grande contribution que
nous pouvons faire au monde, au reste de l'humanité, à travers l'approfondissement de cette richesse culturelle, cette valeur. Et moi, je dis toujours que lorsque nous essayons de nous mesurer, de nous projeter dans le monde à travers les lunettes et à travers ce qu'on appelle the measurements from the West, hein, n'est-ce pas, the benchmarks that have been posed on us by trajectory, toute une école, moi, comment certaines familles, par exemple, vont prendre en charge la famille élargie et tout cela ne rentre pas forcément dans la manière moderne de décrire l'économie. Je pense que les valeurs qui sont centrées autour de cette responsabilité sociale que je trouve, quand bien même on peut dire, mais tu l'as tant que on your kins, or it's a matter of kinship. It's the extended family. So you're not going beyond that cycle. I still believe actually that by going with those concentric cycles, we can still reach the level of a different awareness at the national level as we try to build stronger societies that can uphold each other. Donc, la valeur de la solidarité, dont le pape d'ailleurs a parlé dans ses écrits, c'est une valeur, c'est ça que je suis en train de traduire comme Ubuntu ici, en fait. Solidarité, j'existe, mais je ne suis pas égoïste. Je sais que mon existence est forcément et nécessairement en relation et en connexion avec mon frère, ma sœur, la nature, l'environnement, toute la société, en fait, autour de moi. Cette solidarité, cette conscience-là peut être renforcée. So the Pope can really emphasize on that African solidarity and remind us that we need to quit that mentality of egotism coming from the capitalism of the West. So that's what I can say to address your question, Stan, which is, I mean, you took me off guard. Je m'excuse. Alors, Toussaint Josie, il y a autre question de Ikenga. Ikenga, y a-t-il des facteurs religieux qui affectent la gouvernance au Congo maintenant? Y a-t-il comment le facteur religieux ou bien y a-t-il autre facteur? Ikenga veut savoir ces principes religieux qui affectent la gouvernance. Alex Ojachor, y a-t-il des petites communautés chrétiennes qui aident à la préparation de cette visite? Je voudrais aussi savoir, comme tu parles, Toussaint, de solidarité, comment on trouve cette solidarité dans le contexte de communauté de base, communauté de famille, communauté locale, comme s'il fait pour valoriser cette connexion à la base de la société. Alors, je vais essayer d'être bref, comme ça je peux donner le temps à la sœur d'intervenir. Pour commencer par la première question que Ikenga a posée sur la gouvernance, je pense que le seul exercice que nous sommes en train de faire dans l'Église aujourd'hui sur la synodalité est déjà très éloquent par rapport à changer toute la perception et toute la structure de pouvoir et de gouvernance non seulement dans l'Église, mais dans les affaires publiques, n'est-ce pas? Et je trouve qu'on peut dire, oui, la démocratie, ce n'est pas africain, parce que voilà, le chef et l'autorité, il faut les respecter, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont africaines que nous pouvons changer, parce qu'elles ne servent pas la cause de ces valeurs fondamentales pour lesquelles nous nous battons, n'est-ce pas, qui sont simplement la justice,
personnes humaines, ainsi de suite. Et donc, pour ça, on n'a pas besoin d'être africain dans ce cas. Le autour de la table pour dire apprenez à écouter. Et écouter les paroles. Écouter, c'est écouter aussi les situations. C'est écouter les histoires qui précèdent ces situations. C'est écouter les fondements, en fait, de ce qui nous a menés là où nous sommes aujourd'hui et essayer de trouver une réponse commune, collective à ces problèmes-là. Et donc, la synodalité peut nous aider à gérer les problèmes de gouvernance en Afrique où les chefs, parfois, ne sont pas repris. Moi, je peux dire sur ces forums ici, par exemple, que le premier grand problème du Congo, ce n'est pas le problème que le problème du Congo, c'est un problème des institutions et des structures où la justice n'existe plus du tout, où les chefs peuvent voler de l'argent, faire 1 mois en prison, sortir de la prison et continuer à jouir de ces biens publics, de ce bien commun, sans qu'il y ait... alors, ça envoie un mauvais signal à la population et tout le monde pense que je ne dois pas aller par les droits chemins pour devenir riche ou bien pour vivre décemment. Je peux voler et puis rien ne va m'arriver. Donc, bref, si le pape peut nous adresser sur cette question de justice sociale, nous serons déjà extrêmement contents. Et si nous pouvons aussi implémenter cette idée de synodalité, nous pouvons commencer à changer vraiment la nature même et la structure même du pouvoir tel qu'il est géré dans nos cultures et dans nos sociétés africaines. Alors, la deuxième question, Stan, qui est la question d'Alex, n'est-ce pas? Oui. Les communautés locales, les petites communautés. Je prendrai simplement un exemple, Stan. Nous allons être à Kinshasa, nous venons de la périphérie de Kinshasa, s'il faut parler en ces termes. Je viens de Lubumbashi, il y a des jeunes qui vont venir de Lubumbashi, il y a des jeunes qui vont venir de Goma, il y a des jeunes qui vont venir de Bukavu, qui vont se retrouver à Kinshasa pour rencontrer les Saint-Pères. Ce sont des jeunes étudiants et dans les structures, les systèmes congolais, les jeunes n'ont pas de bourse, ils n'ont pas d'argent du tout. Ils n'ont pas d'argent et donc ils ne pouvaient pas se payer un billet d'avion, ils ne pouvaient pas se payer une chambre d'hôtel pour être capables de faire cette expérience de rencontrer les Saint-Pères. Mais je peux vous garantir, Stan, que ce sont des communautés locales, des communautés paroissiales, des chrétiens en fait, qui se sont mis ensemble pour mettre la main à la poche et faire des cotisations, des contributions et faire voyager une dizaine de jeunes vers la capitale pour dire allez faire cette expérience spirituelle de la rencontre avec le pape et quand vous allez revenir, partagez-nous cette expérience. C'est un peu comme Moïse qui monte à la montagne et quand il redescend de la montagne, il a le visage qui brille. Donc nous espérons voir cette joie de ces jeunes rayonner à travers leur communauté qui les ont portés, qui les ont accompagnés et qui continuent à prier pour eux pour que ce moment soit possible. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Merci beaucoup. Josie, la parole est à vous. I can only add that all the organization of the seat of the Pope in DRC is done from the small Christian communities in parishes. It is all the organization, spiritual, all is departing from the small Christian communities in parishes. Merci beaucoup. Barani, Iboro, any final thoughts before we conclude? We have Bishop Iboro back. Well, every good thing comes to an end. We have come to the end of our webinar. Very wonderful session. Nous sommes arrivés à la fin de notre conversation. Nous vous remercions de votre participation. La conversation continue en ligne. Pour l'instant, prions pour le succès de
de la visite de pape pour le père en RDC, au Soudan, en Afrique, dans le monde. We continue the conversation online. For now, we ask that we pray for the success of this visit. We pray to God of our ancestors for peace in the Congo, for peace in South Sudan, for peace in Africa, for peace in Ukraine and everywhere in the world. Je tiens à remercier particulièrement nos panélistes, Sir Professor Josie Ngalula, Father Professor Toussaint Kafaire, Monseigneur Hiboro Kusala. Je tiens à remercier notre infatigable Sœur Leonida qui a organisé ce webinaire, ainsi que Nemeka Ali et Jane Oriki qui ont apporté le soutien technique et digital, technique numérique pour réaliser cette webinaire. Merci à tous. Ce webinaire est maintenant malheureusement terminé. Passez une bonne journée. I like to thank in English our indefatigable Sister Leonida, who organized this webinar, our technical and digital support, Nemeka Ali and Jane, who provided everything really that made this possible. Thank you all for being part of this. This webinar is now over. Have a good day, and let us love one another. Let us love the earth, and let us be strong in faith and courageous in hope. Bye. 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 Thank you. Bye. Bye.